হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো। ঈদ মোবারক সবাইকে। এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনকে একটা লিনাক্স সার্ভারে হোস্ট করতে হয় from scratch. And the softwares we're going to be using are Nginx as a reverse proxy, then Docker for containerization, and Certbot for SS certificate installation. So without any further ado, let's get started. So let me tell you something. একটা লিনাক্স সার্ভারে আমরা চাইলে মাল্টিপল ওয়েবসাইট ইনস্টল করতে পারবো as long as we don't run out of space or storage or resources, then আমরা হচ্ছে যত খুশি তত ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন একটা সিঙ্গেল সার্ভারে হোস্ট করতে পারবো, and it's a lot cheaper than using services like Vercel or Render or maybe anything else similar to that, Netlify maybe এগুলোর থেকে অনেক চিপ হবে যদি আমরা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল সার্ভার কিনে নিই, দেন ওইটার মধ্যে হচ্ছে আমরা অনেকগুলা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনস হোস্ট করতে পারবো। তো ফর ডেমো আমরা হচ্ছে আজকে দুইটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন একটা সিঙ্গেল সার্ভারে হোস্ট করা দেখবো। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ কল্ড ফ্লাস্ক, হু ইজ this repository will be linked down below in the description. Then the second web application is this one. এই দুইটাই হচ্ছে পাইথন ফ্লাস্ক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনস। আমরা এই দুইটাকে হচ্ছে হোস্ট করা দেখবো আজকে। তো আমি কাজ সহজ করার জন্য এই লিস্টটা বানিয়েছি। তো the step one is actually to get a server. তো এটার জন্য আমরা যে কোনো হোস্টিং প্রোভাইডার ইউজ করতে পারি, যেমন ধরো গুগল ক্লাউড আছে, দেন অ্যামাজনের AWS আছে, দেন দের ইজ Azure for Microsoft, বাট আমরা আজকে যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে DigitalOcean. Why? Because I have been using their services for a long time and I'm familiar with it. বেসিক্যালি সবগুলোতে সেমই হয়, জাস্ট UI টু এদিক সেদিক আর কি। তো আমরা প্রথমে একটা লিনাক্স সার্ভার বানাই চলো। DigitalOcean they call it droplets, so let's just create a droplet. The region I'm gonna choose is Bangalore কারণ এটা আমার বাসা থেকে কাছে, তো it helps with the latency. And the image we're gonna be choosing is Docker Ubuntu. So it's basically Ubuntu but it has Docker pre-installed. And the plan we're gonna be choosing is $16 per month. তোমরা চাইলে অন্য যে কোনোটা চুজ করতে পারো। দেন আমরা এইটাকে SSH key এর মাধ্যমে অ্যাক্সেস করব। Let's give it a name. Let's call it demo deploy and create the droplet. It's going to take a few seconds. ততক্ষণে আমি এই unnecessary tabগুলো ক্লোজ করে দিই। Actually this one is something useful, I'll need it. Okay, তো আমাদের লিনাক্স সার্ভার রেডি। This is the IP address of that server. আমরা এটাতে SSH দিয়ে অ্যাক্সেস করবো এখন। So the syntax is you type SSH, then you type the username you want to be able to log in as, then you type the IP address. So the IP address is this one. I'll accept the fingerprint. So yeah, we're in. আমরা এখন বেসিক্যালি SSH এর মাধ্যমে এই সার্ভারটার সাথে কানেক্টেড আছি। ওকে, step 2 is to configure the firewall. তো let me tell you something. এই যে ডকার উবুন্টু যে আমরা ইমেজটা পিক করলাম, এটার মধ্যে আর যে কোনো উবুন্টু সার্ভারের মধ্যে আগের থেকে হচ্ছে যে there is this firewall pre-installed most of the time. এখন হচ্ছে আমরা ফায়ারওয়ালটা কনফিগার করি চলো। আমরা যদি UFW স্ট্যাটাস টাইপ করি তাহলে এখানে হচ্ছে যে ফায়ারওয়ালের স্ট্যাটাস দেখাবে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো পোর্টস ওপেন। ফর এক্সাম্পল দিস র্যান্ডম পোর্ট উই ডোন্ট নো কি কাজে লাগে, দ্যাট বাট দিস ইজ ওপেন অর অ্যালাউড ইনকামিং কানেকশন, এটাতে অ্যালাউ করা বাইরের থেকে। তো আমরা চাই শুধু আমরা যেই পোর্টগুলোতে আমাদের সার্ভিসেস রান করছে শুধু সেগুলোকে ওপেন রাখতে। দিস ইজ ফর সিকিউরিটি পারপাস। তো ওইটা করার জন্য ফর সেফটি, যাতে আমরা SSH কানেকশনটা লুজ না করি, এই জন্য প্রথমে আমরা হচ্ছে UFW-কে ডিসেবল করে দেবো। হ্যাঁ, UFW ডিসেবল হয়ে গেছে। এখন আমরা UFW-কে রিসেট করব, সো দ্যাট সবগুলো পোর্ট ক্লোজ হয়ে যায়। রিসেট করে ফেললাম। এইবার আমরা হচ্ছে একটা পোর্টকে অ্যালাউ করব, সেটা হচ্ছে 22 ফর SSH। ওকে, 22 অ্যালাউ হয়ে গেল। এইবার হচ্ছে UFW-কে ইনেবল করে দেব। ইয়েস, এখন যদি UFW স্ট্যাটাস টাইপ করি আমরা, তাহলে দেখবো যে শুধু একটা মাত্র পোর্ট ওপেন আছে, সেটা হচ্ছে পোর্ট 22, আর এটার মাধ্যমে আমরা SSH এর মাধ্যমে কানেক্টেড আছি। তো ইয়া, এইটা ওপেন থাকে ইজ ভ্যালিডরি। ওকে, লেট মি ক্লিয়ার আপ দ্য স্ক্রিন ফর ইউ। এইবারে পরের স্টেপ হচ্ছে ইনস্টলিং Nginx। টু ডু দ্যাট আমাদের কিচ্ছু করা লাগবে না, উই জাস্ট হ্যাভ টু টাইপ sudo apt update
this is gonna update the repository list. It's gonna take a while, obviously. ওকে, তো আমাদের repository list আপডেট হয়ে গেল। let me clear up the screen for you again. এইবার হচ্ছে আমরা যদি টাইপ করি sudo apt install nginx, then it's going to install nginx. Do you want to continue? Yes, I want. Yes, I do. So yeah, it's installing nginx. হ্যাঁ, nginx installation complete. এখনও যদি আমরা টাইপ করি nginx, না, actually আমরা টাইপ করব system ctl status nginx. You can see the service is up and running. Okay. Okay. Installation of Nginx is also done. Ever step 4 we have to get the web service source code to the server. So the source code is actually hosted on GitHub. আমরা যে ওয়েব সার্ভিসটাকে হোস্ট করতে যাচ্ছি, দিস ইজ ফ্লাস্ক হুইজ, আমরা হচ্ছে GitHub থেকে এটাকে ক্লোন করে নিব। If your source code is hosted somewhere else, you can use FileZilla or maybe just get the source code. Even SSH দিয়েও হচ্ছে ফাইলস কপি করা যায়, বাট আই রেকমেন্ড যে GitHub এ কোনো একটা রিপোজিটরিতে হোস্ট করে দেন ওইখান থেকে ক্লোন করে নেওয়া ইজ মাচ ইজিয়ার। তো আমরা হচ্ছে এই যে রিপোজিটরি আছে এটাকে ক্লোন করবো আমাদের লিনাক্স সার্ভারে এখন। তো ফর দ্যাট we have to type git clone, then the URL to that repository, which is this. Then yeah, এখন যদি আমরা ls টাইপ করি, we'll see যে flask who is the repositoryটা আমাদের এখানে এসে গেছে। So let's just cd into that. এইখানে since it's deployed using docker, আমরা যদি টাইপ করি docker compose up -d, so let's gonna build the image, run the container and map port number 8000 to localhost. যদি তুমি একটু স্ক্রল ডাউন করো এখানে, তখন দেখবা যে it's configured like that, যে ভিতরে 8000 is maps to localhost 8000. তো আমরা যদি এটাকে একটু বিল্ড হইতে দিই কিছুক্ষণ, okay, step 4 and 5 is actually done. We are running the source code, the web application, the source code of the web application on our Linux server. How do you know that? Well, আমরা যদি curl করি localhost port number 8000, we can see যে একটা HTTP response পাওয়া গিয়েছে, আর এটার মধ্যে we can see a bunch of HTML code. তো localhost 8000 এ আমাদের হচ্ছে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এখন কারেন্টলি রানিং। আমরা চাই এটাকে আমাদের ডোমেইনে চালাইতে। তো ফর দ্যাট হচ্ছে যে nginx কে কনফিগার করা লাগবে টু সার্ভ আওয়ার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন। আর দিস ইজ দ্য টেমপ্লেট কোড যেটা আমরা হচ্ছে ইউজ করব, আর টেমপ্লেট কনফিগারেশন যেটা ইউজ করব আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনকে সার্ভ করতে থ্রু nginx. গিভ মি আ মিনিট, আমি জাস্ট এটাকে হচ্ছে টাইপ করি, দেন আইল এক্সপ্লেইন দ্য কোড টু ইউ, যেটা কেমনে কাজ করে, কোন লাইন কি করে। তো this code, we have to put this code in, let me just go to the home directory, in the root etc / what is it called? It's called nginx sites available. Then we'll have to give it a name. By the way, vim is the text editor. I'm just ধরে নিচ্ছি যে তুমি vim use করতে পারো, if you can't just use nano or something else. তো আমরা হচ্ছে যে etc ডিরেক্টরির মধ্যে, nginx ডিরেক্টরির মধ্যে, ওইটার মধ্যে sites available নামের একটা ডিরেক্টরি আছে, যেটার মধ্যে আমাদের হচ্ছে একটা ফাইল বানানো লাগবে, a configuration file that we can call anything. Let's just call it flask whois. Then ওইখানে we have to put in the code, যেটা আমি মাত্রই তোমাদের দেখাইলাম। তো এইখানে আমরা যদি দেখি there is a server block, যেটার মধ্যে আরো একটা লোকেশন নামের ব্লক আছে। তো সার্ভার ব্লকের মধ্যে we see this directive that's called listen, then 80 লেখা। এটা মানে হচ্ছে যে আমাদের nginx এর যে সার্ভিস, এটা হচ্ছে পোর্ট নাম্বার 80 তে লিসেন করবে।
দেন সার্ভার নেমে আমাদের হচ্ছে ডোমেইন দেয়া লাগবে। এখানে আমরা মাল্টিপল ডোমেইনস দিতে পারি। বাট ফর নাও we will stick to one and we will call it whois.hounsec.live. ওকে। দেন প্রক্সি ফাস্ট নামে যে ডিরেক্টিভটা দেখছি আমরা লোকেশন নামের ব্লকের মধ্যে, ওইখানে আমাদের হচ্ছে যে আপস্ট্রিম ডোমেইন মানে আমাদের যে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন লোকাল হোস্ট 8000 এ রান করছে ওইটা দেয়া লাগবে এখানে। তো ইফ ইউ নো এনিথিং অ্যাবাউট নেটওয়ার্কিং দেন তুমি জানো যে হচ্ছে যে 127.0.0.1 is actually is another way of saying local host. দেন কোলন দিয়ে আমরা এখানে টাইপ করব হচ্ছে আমাদের লোকাল হোস্ট রিপোর্ট নাম্বার যেখানে আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন রান করছে। I just typed in 8000 কারণ আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এখন কারেন্টলি লোকাল হোস্ট 8000 এ রান করছে। দিস ইজ all you gotta do. আর পরের যে লাইনগুলো দেখছো এখানে প্রক্সি সেট হেডার, এইখানে বেসিক্যালি একটা হেডার সেট করে হোস্ট হেডার যেটা নাম হচ্ছে হোস্ট। দেন হোস্ট হেডারের ভ্যালু সেট করা হচ্ছে যে দ্য অ্যাকচুয়াল হোস্ট যেই হোস্ট থেকে আমাদের রিকোয়েস্ট ইনকামিং। অ্যান্ড পরে আরও একটা হেডার সেট করা হয় যেটার নাম হচ্ছে রিয়েল আইপি। দেন এখানের ভ্যালু হচ্ছে রিমোট অ্যাড্রেস সো দ্যাট আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন রিমোট অ্যাড্রেসটা ঠিকমতো পায় আর কি। সো অন সো ফোর্থ। পরেরগুলোকে ইউ ক্যান জাস্ট গুগল যে এগুলো পরেরগুলো কী করে। তুমি যদি এটা ঠিক বলে দিই, তুমি যদি পরে এই 4 লাইন নাও দেও তাহলে তোমার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন কাজ করবে বাট ফল্টি ওয়েতে। তোমার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে যে হোস্ট হেডার অ্যান্ড এভরিথিং এই হেডার ভ্যালুগুলোকে উল্টো পাল্টা পাবে। এটা হচ্ছে যে Nginx এর যে ডিফল্ট হেডারের ভ্যালু সেটাকে পাবে। সো টু মেক ইট ওয়ার্ক প্রপারলি তোমার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যদি এই হেডারগুলো ইউজ না করে then you can just not use these. But তোমার যদি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হয় something for example let's say IT logger then তোমার remote address জানা লাগবে। তো it's a good practice to put these lines right after you put in the proxy pass directive. তো এটা টাইপ কর এগুলোকে এখানে বসানোর পরে we just save the file and quit it. Okay, now we'll have to create a symbol link to this file to a directory called sites enabled. So to do that আমরা টাইপ করব ln-s for symbolic link, ln for link, then /etc nginx sites available plus whois to a directory called etc nginx sites enabled and we will call it flask whois again. flask flask whois মাঝখানে আমরা একটা আন্ডারস্কোর দেই। Okay, so the symbolic link has been created. এখন আমরা হচ্ছে যে nginx কে রিলোড করব। রিলোড করে ফেলেছি। ওকে, এখন আমাদের কাছে হচ্ছে যে পয়েন্ট করাইতে হবে আমাদের ডোমেইনকে টু দ্য আইপি অ্যাড্রেস। আমি আইপি অ্যাড্রেসটা কপি করে নিলাম আবারও। দেন ভ্যালুতে আমরা এটা এখানে দিব। টাইপ হবে রেকর্ডের টাইপ হবে এ রেকর্ড অ্যান্ড নেম হবে হচ্ছে whois কারণ আমরা চাচ্ছি বেসিক্যালি নেমের মধ্যে যেটা দিব ফর এক্সাম্পল আমি এখানে whois দিলাম, it's gonna be added to the beginning of the domain. So whois টাইপ করলে এখানে it becomes whois.hounsec.live and it points toward এইখানে যে ভ্যালুটা দিব। more or less সবগুলো ডোমেন DNS configuration UI সিমিলারই হয় but yeah this one is just like this. সবগুলাতেই there is a type of the record name and a value. তো yeah তুমি যে কোনো DNS provider ইউজ করলেও it's gonna be the same, just stick with me. সেভ করে দিলাম। আর DNS রেকর্ডস প্রপাগেট হইতে it takes a little while but আমরা দেখবো আমরা কত তাড়াতাড়ি করতে পারি এই জিনিসটা। আমি যদি এখন whois.hounsec.live এ যাই will it work? Well it won't কারণ আমরা হচ্ছে if we look at our firewall status did I type something wrong? Maybe. ওকে, ফায়ারওয়াল স্ট্যাটাসে যদি আমরা দেখি আমাদের শুধুমাত্র 2টা পোর্ট অ্যালাউ করা অ্যান্ড HTTPS or Nginx runs on port 80 যখন HTTP তে রান করে অ্যান্ড HTTPS এ যখন রান করে এনক্রিপ্টেড কানেকশন তখন 443 তে। তো আমাদের ওই 2টা পোর্টকে অ্যালাউ করা লাগবে। So you have to allow port number 80 then you have to allow port number 443
আমরা ২ টা পোর্টকে অ্যালাউ করে দিলাম। এখন যদি আমরা EFW স্ট্যাটাসে যাই, then you can see যে 20, 80 আর 443 3 টা পোর্ট অ্যালাউ করা। এখন যদি আমরা পেজটাকে রিফ্রেশ করি, we should be getting a response yeah. এখন যদি আমরা রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা হচ্ছে যে আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যেটা মাত্র আমরা হোস্ট করলাম ওইটার হচ্ছে হোম পেজে চলে আসছি। But you can see যে এখানে not secure লেখা। This means যে এটা HTTPS না, HTTP তে রান করছে। You can figure that out by looking at the URL as well. তো তোমার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যদি HTTPS এ না রান করে, then it's not gonna be indexed properly on the search engines. এইটার রেপুটেশন ভালো থাকবে না। ইউজাররা হচ্ছে যে গিয়ে যদি দেখে এরকম নট সিকিউর টাইপের কোনো কিছু মেসেজ আসছে তাহলে হচ্ছে it's gonna be a unpleasant experience for them as well. তো এই জন্যে আমাদের প্লাস হচ্ছে যে encrypted connection এর জন্য আমরা হচ্ছে যে এই ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনকে আম এই ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে একটা SSL সার্টিফিকেট ইনস্টল করব। তো SSL সার্টিফিকেট ইনস্টল করার জন্যে আমাদের নেক্সট স্টেপ হচ্ছে to install Certbot. ওকে, Certbot হচ্ছে একটা অ্যাপ্লিকেশন যেটা আমাদের হেল্প করে to automate the process of installing SSL certificates. আর Certbot ইনস্টল করার জন্যে there is this website, this official Certbot website that provides you instructions. তো আমাদের my HTTP website is running. তো আমাদের ওয়েবসাইট রান করছে through Nginx and আমরা ইউজ করব Snap. Remember we talked about Snap? তো আমরা Snap ইউজ করে এখন Certbot ইনস্টল করব। তো the installation process goes like this. আমাদের প্রথমে SSH করতে হবে সার্ভারে যেটা we have already done. Okay, I'll take the break later. Then আমাদের হচ্ছে Certbot or to other packages থাকলে রিমুভ করতে বলছে যেটা আমাদের করা লাগবে না কারণ এটা আমাদের ফ্রেশ একটা ইনস্টলেশন। Then the installation command is this one, snap install classic Certbot. So we will just copy this command and type it in. Let me clear the screen for you again. তো আমি কপি করা মাত্রই কমেন্টটা এখানে পেস্ট করে এন্টার হিট করলাম। The Certbot is now being downloaded and installed. It should be quick. Okay, Certbot is now installed. Next step is to create a symbolic link to the user bin directory so that আমরা Certbot টাইপ করলেই হচ্ছে যে এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি। Okay, symbolic link creation is also done. The next step হচ্ছে choose how you like to run Certbot. বলে আমরা হচ্ছে যে Nginx ইউজ করব। তো the command goes like this. আর আমরা জাস্ট এখানে এসে যদি টাইপ করি Certbot, let me clear the screen for you first. Certbot Nginx, তাহলে it's gonna prompt you to enter your email. এখানে হচ্ছে যে আমাদের একটা valid email address provide করা লাগবে। Make sure to do this with a valid email address. আমি for now হচ্ছে একটা dummy email টাইপ করব। আচ্ছা, let's just give it my official email. So it goes like mmdoha@HoundSec.net. You must agree to the terms and conditions হচ্ছে যেগুলোকে you have to agree with. The link has been provided. তুমি চাইলে এটা পড়ে দেখতে পারো। Would you be willing okay, আমি why press করে accept করে ফেলবো। The next step is actually জিজ্ঞেস করতেছে আমাদের যে which names would you like to activate HTTPS for? তো for now আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটা ডোমেইনই কনফিগার করা as we did. তো আমরা এখানে হচ্ছে যে জিনিসটাকে one আর এখানে আরেকটা অপশন আছে যেটা হচ্ছে leave input blank to select all options shown. তো আমরা যদি এখন এখানে ফাঁকা রেখে দিয়ে এন্টার হিট করি তাহলে সবগুলো ডোমেইনের জন্য SSL সার্টিফিকেট ইনস্টল করে ফেলবে। As you can see, it is installing. Yeah, it's already done installing the SSL certificate. So if we go back to the home page, moment ago you saw যেখানে not secure নামের এই যে এই পার্টটা দেখাচ্ছিল এখানে যেখানে ওয়েব ব্রাউজারে it would be HTTP
এখন যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ করি, তাহলে you'll see it works and there is this padlock icon here. মানে এখন থেকে আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের সাথে আমাদের ক্লায়েন্টের যে ইন্টারেকশন, it will happen through a encrypted channel. So now we have our first web application up and running and it has SSL certificate installed in it. এবার আমরা যদি সেকেন্ডটা মিনিং আমরা যদি রেডি প্যাথকে এখন হচ্ছে যে আবার এইটাতে হোস্ট করতে চাই, তাহলে ইটস নট দ্যাট কমপ্লিকেটেড অ্যাজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান, কারণ আমাদের অলরেডি উই হ্যাভ এভরিথিং কনফিগার্ড অলরেডি। তো এইটাকে যদি আমরা এখন চাই যে হোস্ট করব, আমরা জাস্ট এটার সোর্স কোডটাকে ক্লোন করব ইন এ রিপোজিটরি ইন আওয়ার লিনাক্স সার্ভার। উই উইল জাস্ট clone the repository and you can see it is being copied. So let's just cd into the directory and there is our docker compose file. So আমরা আবার docker compose দিয়ে এটাকে হচ্ছে যে build and run করব. But this time it's gonna throw an error, you'll see. আগে আমরা এটাকে build হইতে দিই। So yeah, this is the error. As you can see, build হয়ে গেছে আমাদের web application, but this is the error. And it says port 8000 is already allocated. If you can remember properly, আমাদের last যে web application ছিল, ওইটাও হচ্ছে আমাদের localhost port number 8000 এ mapped ছিল। তো আবার আমরা যদি আরেকটা web application ওই same পোর্টে যদি allocate করতে চাই, তাহলে it's gonna throw an error obviously, right? So let's just edit the compose file and let's run it on port number 8000 and on. Let's run it quit. যদি আমরা আবার docker compose আপটি চাপি, তাহলে you can see যে the web application is up and running. But this time it's running on port 8001. তো the process is simple. আমরা আবার হচ্ছে আমাদের configuration কোডটা কপি করব, আমরা আরেকটা ফাইল বানাবো। আগে let's go to the home directory. আমরা আরেকটা ফাইল বানাবো, it's Nginx sites available directory-তে, then we will call it ready path. এখানে আমরা এই কোডটা পেস্ট করব। This time আমরা যে domain use করব, it's called, let's call it, what do we call it? Ready path. No, let's call it rp.houndsec.live. Okay, rp.houndsec.live. আর এবার it's running on port number 8001. Okay, let's create a symbolic for this as well. Let's say Nginx sites available, ready paths to HC, Nginx sites enabled. Let's call it ready path again. So the symbol link is created as well. Let's reload. But first let's clear up the screen. Nginx-s. This command actually reloads Nginx. তো এখন যদি আমরা আরেকটা a record বানাই, let's call it rp. Let's point it toward the same IP address as we did last time. This is the IP address. Acha, I typed it wrong. It's rp.houndsec.net pointing toward this IP address. Let's not keep proxy turned on কারণ এটা অনেক conflict তৈরি করে. Let's save this. Okay, তাহলে rp.houndsec.net points towards this and আমরা হচ্ছে যে অলরেডি কনফিগার করে ফেলেছি। তো এখন যদি আমরা rp.houndsec.live এ যাই, .net, it's .live, you can see আমাদের হচ্ছে যে web application is already running and it's not running over HTTPS, it's running over HTTP. তো আমরা SSL সার্টিফিকেট ইনস্টল করে ফেললেই HTTPS এ হচ্ছে যে চ্যানেল থ্রু হয়ে যাবে। So to do that আমরা আবার টাইপ করব certbot
সিলেক্ট আচ্ছা কোন ডোমেইনের জন্য আমরা SSL সার্টিফিকেট ইনস্টল করতে যাচ্ছি। ওয়েট উই হ্যাভ টু টাইপ ইন। সো দিস টাইম আইল টাইপ 1 কারণ 1 নম্বরে আমরা যে ডোমেইন আছে rp.houndsec.live ওইটার জন্যই ইনস্টল করতে যাচ্ছি। Then it will continue installing the certificate. And voila! The certificate is installed already. তো আমরা যদি এখন এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে as you can see এখানে এখন আর not secure নামের ওই ব্যাজটা দেখাচ্ছে না। It's a padlock and the connection is secure. তো এইভাবে আমরা হচ্ছে একটা সিঙ্গল সার্ভারে মাল্টিপল ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনস হোস্ট করতে পারবো, ইভেন স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটসও হোস্ট করতে পারবো। অ্যান্ড এরপরে there are some certain things like rate limitingও করা যায় Nginx দিয়ে for security. Then rate limiter সাথে there is a bunch of other things that we can do for security configuration wise. So if you want me to make a video on that, then do comment down below, and যদি কোনো step তোমাদের কাছে যদি confusing লাগে, you can ask me questions. I'll be more than happy to answer those. And that is about it. That is how you host your web application on your own Linux server from scratch. That's it. Ta-da!